Yesterday, as you still remember, we started part 2 of our lesson, which is algebraic expressions. Part 2 of our lesson. So I have Ali Nasruddin, Rihab, Dalal, Karam. Okay. So من عندي كمان لمار صفية الدين. Okay, before I start, let me say the names of those who joined. So I have Razan, Carlo, Adam Hajaji, Hassan Saleh, Jude, Laya Ghrayib, Laris, Zainab Bustani, Michael, لين شيباني، حسن جرادي، زينب عاصي، آية، ريم، ساري، هدى، حسن سرور، ميا، آدم أرعوني، آدم حايك، عدنان، علي ناصر الدين، رحاب، دلال، كرم، لمار صفية الدين and زهراء ضيا. Miss, you said my name? So as we said yesterday, we started talking about part 2 of our lesson, which is algebraic expressions part 2. And we have many objectives in this lesson. Yesterday, we started talking about the first objective, which is find the numerical value of an algebraic expression. Let me go directly to this part. So yesterday we were finding the numerical value of an algebraic expression. It's very important to know what we mean by a numerical value of an algebraic expression. We will be having an algebraic expression with one variable in it or many variables in it. In this algebraic expression, we will be given the value of the variable. I will give you the value of the variable. What you should do is to find its numerical value. So I want, please, Michael to read. Yes, Michael, numerical value of an algebraic expression. Read, please. Michael? Michael, are you here? Do you hear me? Michael? Michael? Okay, let me move to Carlo. Yes, Carlo? 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 Can't you unmute yourselves? أنا ما عامل mute لحدا. كرم؟ Miss, can I read? كرم؟ Yes, Miss. يلا خليني مع كرم. برجع لك يا ساري. كرم, please read to find the numerical. To find the numerical value of an algebraic expression, replace the variables in the algebraic expression by the given value of the variables. Or variables. فإذا شو فهمنا يا كرم? We will be given the algebraic expression, for example, 7 plus x. And the given value Yes. of the variable x is x equal 3. I will be giving you the algebraic expression with the value of the variable. To find the numerical value of the algebraic expression, what should we do, ya Karam? We should replace. You see the word replace here? We should replace the variable. Yes. We should replace the variable by the given value. This variable, which is x in the first algebraic expression, it should be replaced by this given value. So in place of x, what should we write? Miss 3. اوكي شو بتصير الاكسبريشن اللي اذا عملنا ريبليس يا كرم شو بتصير؟ فيك تقول لي شو بنكتب؟ 7 plus 3 for x. شو بنكتب؟ بنكتب 7 plus 3 for x. شو 4x؟
كرم حبيبي الالجبريك اكسبريشن هي 7 بلس اكس، خلصت. مش الحال شو هي الالجبريك اكسبريشن؟ اوكي. 4 اكس يعني اذا الاكس بتساوي 3 4 اكس equal 3 or if x equal 3. فهمت شو يعني 4 اكس equal 3؟ Yes. فاذا الالجبريك اكسبريشن يا كرم هي 7 بلس اكس. So we replace x by 3. شو بيصير عندي 7 بلس 7 plus 3. it's equal to X. كرم اقرا it's 7 بلس 3 قد ايه؟ مش equals to 10. ايه يعني the numerical value of 7 plus x for x equal 3 قد ايه بتكون النيوميريكال value للاكسبريشن؟ 10. 10 بس. هي مش الحال يا كرم؟ Miss, نعم. did you write my name? ايه كتبته بس كتير جاي مأخر يا علي صح؟ يلا Miss, يا ساري. my, ما بيأثر ساري، ما بيأثر يا علي. ساري. Yeah. Now the algebraic expression is 10 minus y. You see the algebraic expression 10 minus y? Yeah. We should find the numerical value of 10 minus y for y equal minus 2. So the given value of y is minus 2. Read, what should we do, Sari? Replace Yeah. Replace y by 2. by minus 2. Okay? Yeah, minus 2. Yalla, replace y by minus 2. What do we write? 10. 10 minus, we put them in parentheses. Bravo. Why did we write y, which is minus 2, between parentheses? Because we have a minus and a minus after each others, right? Yeah. برافو يا ساري، بعدك متذكر من امبارح. برافو. So we replace y in between parentheses as Sari said. Why did we put it between parentheses? Because in front of the minus 2 we have a minus. We cannot write minus after each others. Now how do we calculate this? Minus times minus becomes a plus. صح ولا لا يا ساري؟ Yeah. Now 10 plus 2, what will be the numerical value of the algebraic expression? 12. Thank you, Sari. It will be 12. Let me move quickly to Zainab Asi. Yes, Zainab Asi. Yes, miss. Now, the given algebraic expression, Zainab, is 2x plus 5. We should find its numerical value for x equal 3. So what should we do? We replace X by 3 and we put the 3 in parentheses. برافو. ليه ما نحطها between parentheses للفاليو للx يا زينب؟ Because it is multiplied by 2. Bravo, by 2. So look how we replace. After replacing, we write 2. X is replaced between parentheses since 2 and x are multiplied together plus 5. Now, how do we calculate? We multiply 2 times 5 is equal to 6. And I get the plus 5. So 6 plus 5 is equal to 11. Let me move to Reem. Yalla ya Reem. 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 Okay, let me go to Maya. Maya? Yes. Now, Maya صح? Yes. Now, the given algebraic expression, Maya, is x squared minus 3y minus 4. Do you see it? This is the algebraic expression. Yes. Can I ask you, Maya, a question? How many variables do you have in this algebraic expression, Maya? 2. Which are what? X and Y. Yes, we have here 2 variables. We have the variable x and we have the variable y, as Maya said. So how many given values will we have? X equal minus 1, y equals 2. So we will replace x by how much, Maya? Minus 1.
We will replace y by how much? 2. اوكي replace. شو بنكتب؟ إذا ملاحظة ميا الإكس شو عليها من فوق؟ إكس what؟ Exponent 2. بس يكون الفاريبل. Listen to me carefully. When the variable has an exponent, always replace it between parentheses. So what do we write, Maya? -1 Between Parentheses. parentheses and outside, Yes. what do we write? The exponent 2. Squared. Okay. -3, we should replace y by 2. Where do we write the 2, Maya? Next to replace it by the y. ايه كيف بنكتبها بس دغري بنكتب 2 ولا we should write In parentheses? parentheses. In parentheses. Bravo, because it is multiplied by 3. So -1 is replaced between parentheses and y, which is 2, is replaced between parentheses. Now, what do we mean by -1 squared? Who can tell me what is -1 squared? بسرعة. -1 times 2. -1 times 2 ولو مش عيب عليها squared يا جماعة power. We multiply -1 by itself how many times? 2 times. شو يعني -1 squared ولو power هيدي يا جماعة؟ شو يعني 5 squared? It is 5 times 5. شو يعني 10 squared? It is 10 times 10. شو يعني 9 squared? It is 9 times 9. شو يعني -1 squared ولو؟ شو يعني؟ We -1 yeah, times -1 times 1. -1. So negative times negative is? Positive. 1 times 1 is? 1. So -1 squared, its answer is 1. Now, -3 multiplied by 2. What is the sign of 2? If 2 has no Positive. sign. يا جماعة ليه هيك ساكتين اليوم؟ هالقد الصيام مأثر عليكم؟ If 2 One. has no sign. شو يعني؟ شو بتكون الساين اللي إلها؟ 1. Positive. Positive. So negative times positive is? negative. So we write negative. Negative. 3 times 2 is 6, and we write the -4. Now 1 minus 6 is -5, -4 is -9. Please هون صار عندنا calculation. يعني هلا أنا بجريد 7 مش جاي أعلم calculation، جاي أعلم replacing. يعني هون it is a matter of calculation. لازم نعرف نعمل calculation يا جماعة. شو يعني squared؟ شو يعني negative times positive؟ شو يعني 3 times 2؟ هو كلهم لازم نعرفهم. Now let's look at the last one. -2 x cubed y squared z t squared. يلا يا حسن سرور. Yes. Now we should replace. أول شيء بدي أسألك يا حسن سرور. How many variables do you have in the last expression? 4. يلي هن شو؟ X, Y, and Z, and T. Okay, so we have 4 variables. Of course, we will be given 4 values. We should replace x by -2. We should replace y by 3. We should replace z by 5. We should replace t by -1. يلا يا حسن قل لي شو بكتب. -2. Replace x by -2. Where do we replace x يا حسن؟ So we put it in parentheses. برافو لأنه في عليها cube. Where do we replace y which is 3? In parentheses. لأنه في عليها squared وهن مضروبين ببعض. Where do we replace z which is 5? We don't put it in parentheses because it doesn't have an exponent. ايه بس بدي اسألك سؤال يا حسن. الواي سكويرد والزد شو الاوبريشن اللي بيناتهم؟ في اوبريشن بيناتهم؟ شايف اوبريشن بيناتهم هون للواي سكويرد والزد؟ No. شو يعني ما في اوبريشن؟ شو بتكون الاوبريشن؟ تايمز مش هيك؟ Yes.
مجبورين إذا الأوبريشن تايمز مجبورين نعمل replace للزد between parentheses. صح يا حسن؟ مش هيك قلنا امبارح؟ Yes. والتي بنعملها replace by -1. فإذا بس نعمل replace شوفوا شو بيصير عنا. -2 x we replaced it by -2 in between parentheses. y we replaced it by 3. z we replaced it by 5. and t we replaced it by -1. أول شيء we should get rid of the exponents. -2 cube. مين بيقول لي شو يعني -2 cube؟ كيف بعمل لها calculate؟ بسرعة. شو يعني -2 كيوب؟ جريد 7. يعني minus 2 times -2 times -2 times -2. صح. It is -2 times -2 times -2. هودي أكيد بنعمل لهم calculate على الخرطوش on draft to know their answer. Negative times negative is Positive. times negative. positive. Negative. So الجواب بيكون negative. 2 times 2 4 times 2 times 2 8. 8 negative كيف 8. حطيت جوابها between parentheses يلي هو -8 ل -2 cube. Yes. هلا 3 squared هي 3 times 3 جوابها 9 وال5 بننزلها مثل ما هي. -1 squared هي -1 times -1 which is 1. آخر شيء بنضربهم كلهم مع بعض. Negative times negative is positive, so the sign is positive, and we multiply all the numbers together, so we get 720. Please شايفين هيدا الاكسرسايز اللي قدامكم grade 7؟ Yes. شو بنعمل له؟ بنرجع بنراجع. كيف بنراجعه؟ بنقرا قرايه ولا practice by writing؟ practice by writing. مش سامعه الا حسن سرور عم يحكي. وين البقايا؟ وين الاصوات؟ Miss practice by وينكم؟ writing. عندي 31 participant مش سامعه الا 2 عم يحكوا. وين البقايا؟ نايمين؟ وينكم يا جماعه؟ صايمين تعبانين؟ بفهم انا صار لي من الصبح عم بحكي عم بشرح. بليز يا جماعه wake up. نحن عم نعمل درس كتير مهم، ما في شيء صعب ابدا، بس انتم بدكم تكونوا active شوي. بليز be active. يعني ما بدي احس حالي عم بحكي مع حالي انا. نعم يا زهراء، شو بك يا حبيبتي؟ No, but I want to answer the question. ايه هلا بدنا نبلش شيء جديد يا زهراء، اوكي؟ Now we will move to the second objective. The second objective in our lesson is multiply two terms or two monomials. قبل ما نبلش please look here. If I have 2 times 5, what is the answer? 10. 10. 10. You know how to multiply numbers, right? Yes. Okay. Yes. Okay. If you have negative times positive, what is the answer? Negative. So you know how to multiply signs, right? Yes. Yeah. We all know how to multiply signs and how to multiply numbers. What I'm going to teach you now is how to multiply variables. We know it from the powers lesson. For example, if you have x times y, who can tell me what will be the answer? XY. Bravo! X times y, because x and y are different, so the answer will be xy. حدا عنده سؤال كيف عملناها؟ No. x stays x and y stays y. يعني ما بيصيروا بيشبهوا بعض. الx بتضلها x والy بتضلها y. So x times y is xy. طيب another example. A times b. What is the answer? AB. The answer will be AB. Bravo. For example, if you have x
times y squared. What will be the answer? XY squared. Bravo. X, Y. Miss, if the variable لحد هون حدا عنده سؤال؟ Miss Carla? No. قبل ما تسأل يا عدنان باللي عملناهن، قبل ما تسأل باللي عملناهن عندك سؤال؟ عدنان لا. عندك سؤال؟ No. عدنان. Okay. Let me give you now an example. If you have x times x, who can tell me what will be the answer? To the power of 2. Please the same. X squared. برافو. بس هون لطلع عنا x سكويرد في رول طبقناها درسناها بدرس الباورز إذا بتتذكروا. If we multiply same base different exponents, what do? The base stays as it is x. What is the exponent of the first x? What is the exponent here? 1. What is the exponent here? 1. What do for both exponents? We add them. So what will be the answer? X X squared. X to the power 2 or X شفتوا squared. من وين جبناها لهيدي؟ من درس الباور، تذكرتوها؟ Yes. طيب إذا كان عندي هلا x cube times x square, what will be the answer? X to the power 5. برافو يا ساري. It is x to the power 5 because x stays as it is. 3 plus 2 is 5. طيب إذا كان عندنا هلا خليني غير الفاريبل. If we have a squared b times a cube b squared c. I want to get the answer. خلينا نبلش variable. What's the variable here? A. The variable here? A. So a times a, it stays a, and what do we do for their exponents? We add them. 8 to the power 5. 2 plus 3 is? 5. Now, the variable b and the variable b. شو بيضلوا الفاريبل بالجواب؟ B. What is the exponent here? 1. 1 plus 2? 3. 3. Okay, here we have c. Do we have c in the first one? No. So it stays what? The same. It stays the stays c. same. شفنا كيف بنكتب كيف بنضرب variables? Yes. Any question about how we multiply variables, guys? No. So now we know how to Yes. multiply signs, how to multiply numbers, and how to multiply variables. حدا قال مس؟ Yes. حدا عنده سؤال؟ Yes, me. نعم. بس ما فهمت منيح، الصوت كان عم بيغبش. عم بيغبش؟ عم بيقطش قصدك. مين علي؟ بجد؟ علي؟ Yes. اوكي Yes. خليك معي يا علي، خليك unmuted. ماشي الحال؟ علي؟ Yes. شو مالك يا ميا؟ Yes. عندك شي سؤال؟ خليني اشوف ميا، عندك سؤال يا ميا؟ No. علي خليك معي انت؟ Yes. إذا عندك يا علي x squared y cube times x to the power 4 z. عندك اثنين هيدا مونوميال وهيدا مونوميال عم نضربهم مع بعض. معي انت يا علي؟ Yes. شو الفاريبل هون؟ X. شو الفاريبل هون؟ X. شو بيضلوا بالجواب؟ X. شو بنعمل بالاكسبوننتس بالاثنين؟ نعملهم add. ايه 2 plus 4 6. اوكي يعني x to the power 6.
شو الفاريبل هون؟ واي. في واي بالتاني شيء؟ نو. فإذا بيضل واي كيوب مثل ما هو. شو الفاريبل هون؟ زد. في زد بأول واحد؟ نو. شو بيضلوا؟ زد. بس هيدا اللي عملناه. إذا عنا نفس الفاريبل يا علي بنجمع الإكسبوننتس. إذا ما عنا الفاريبلز موجودين باثنين بنخليهم مثل ما هن، مش الحال؟ مش الحال. Okay, so after knowing how we multiply signs, how we multiply coefficients, and how we multiply variables, now this is the rule of multiplying two monomials. To multiply two monomials, we should know the following rule. يعني هيدي الرول اللي أنا هلأ عم حطها in a box. هيدي لازم نكون دايما متذكرينها وحافظينها. This is how we multiply two monomials. I want please مين لين شيباني. يس لين شيباني. لين شيباني. Miss. يلا يا لين. Really to multiply. To multiply two terms monomial step. or هيدا السلاش ممنوع بعد ما نقراه. هيدا السلاش بنقراه or يا عمي or او يعني بالعربي or بالانجليزي. بليز احفظوها. To multiply two terms or monomial steps. Repeat لين. To multiply two terms or monomial steps. Yes. 1 sine times sine, 2 coefficient times coefficients, 3 variable times variable if the same variable keeps it and adds exponents. فهمنا الستبس؟ فإذا كيف بنضرب اثنين مونوميالز؟ أول شيء مين بنبلش نضرب؟ Sine times sine. Sine times sine. Then we multiply Coefficient times times a coefficient. coefficient times coefficient. Then we multiply variable times variable. if the variables are different, we keep them as they are. If the variables are the same, we add their exponents. مش الحال يا جماعة؟ Yes. MS. واضحة هلأ الsteps of multiplying two monomials? Yes. Let's do an exercise. We have 3x squared times 7x to the power 4. Let us follow the steps. Sine times sine. What is the sign here of 3? Positive. Of 7? Positive. So positive times positive is? Positive. Now coefficient times coefficient. 3 times 7 is? 21. وين البقايا؟ وين البقايا اللي مش عم بسمع أصواتهم؟ 3 times 7 is? 21. Now x squared times x to the power 4. شو بيضلوا الفاريبل بالانسر؟ X. What do we do for squared and power 4? We We add them. 4 plus 2 equals 6. برافو. فإذا بيطلع الانسر 21x to the power 6. شوفوا شو عملنا. أول شيء أكيد ضربنا positive times positive is positive. 3 times 7 is 21. x بتضلها مثل ما هي and we add the exponents. مش الحال؟ Yeah. Okay, let me Yeah. talk now to لاريس. أي لاريس؟ مستمعة لاريس. ليه مش عم نحكي ما بعرف. لاريس. Yes, miss. يلا يا لاريس. Now the monomial is x squared y cube z times negative 3x cube yz to the power 4. Let's follow the steps. What is the sign of the first monomial? 2. لاريس حبيبتي هون أنا هون بتاني واحد. شو الساين تبعه للمونوميال؟ إذا المونوميال ما عنده ساين شو بتكون يا لاريس الساين؟ positive ولا negative؟ Positive. Okay, Laris. So we start. Positive times negative is? What, miss? What, miss? Okay, thank you, Laris. لأنه في عندك مشكلة بالإنترنت. خلينا لأنه كتير لازم نعجل. آدم حجاجي. Yes, miss. Positive times negative is? Negative.
What is the coefficient of the first monomial يا آدم إذا مش مكتوب coefficient? What will be the coefficient? 1. Bravo. 1 times 3 is? 3. Bravo. Now x squared times x cubed, what will be the variable? X to the power? 5. Bravo. Now y cube and y, what will be the answer? Y cubed. طيب شو الواي؟ شو الاكسبوننت تبعت الواي هون يا آدم؟ 1. طب اجمع 3 زائد 1 ولو كيف كيوب؟ y exponent 4. اوكي z times z to the power 4 شو بيكون الجواب؟ z to the power 5. Bravo. So this is the answer. Always remember, if the monomial has no sign, then it is positive. If it has no coefficient, then the coefficient is 1. Okay? And if the variable has no exponent, it will be 1. مش الحال يا جماعة؟ Yes. Jude. Jude. Yes. Let us multiply these two monomials. Negative times negative is? Negative times negative, positive. Okay, 2 times 5? 2 times 5 is 10. Okay, a times a? 8 to the power 2. Yes, a squared بنقول ما عادش نقول power of 2 عيب بجريد 7 نقول power of 2 a squared. Now b cubed times b to the power 4, the answer is? b to the power 3 plus 4? B to the power of 7. Yes, here we have c squared, here we do not have c, so we keep it what? C squared. Yes, we keep it as it is, c squared. Please resolve this exercise to apply how we multiply two terms or two monomials. Any question about this part, guys? No. Let me move. Now, after multiplying two monomials, now how we add addition and subtraction of monomials. Addition and subtraction of monomials. يعني هلا افترضوا عندي 2 monomials ما في بيناتهم times، في بيناتهم plus وماينس. I want to add or subtract them. Please never forget this sentence. We can add or subtract only like terms or similar monomials. خليني ارجع شوي لورا. لما حكينا عن المultiplication of monomials يا جماعة هون how we multiply two monomials قلنا انه لازم يكونوا like ولا فينا نضرب كل المونوميالز مع بعض؟ شو ما كانوا المونوميالز؟ ما ضروري يكونوا لايك. شو ما كانوا المونوميالز بنضربهم صح؟ اخر همي شو هني like or unlike صح ولا لا؟ Yeah. Yes. But in addition and subtraction of monomials we can only add or subtract like monomials. تتذكروا شو يعني like monomials؟ Yes. What are like monomials? What do like monomials have? Same Same variable variable. are exponents. Bravo. The same variables and the same exponents. So before adding or subtracting يعني مش بس شوف زائد وناقص دغري ببلش اجمع ونقص لا. Before adding or subtracting I should be sure that my monomials are like. So what are the steps of addition and subtraction of like terms or similar monomials? Add or subtract their coefficients. We keep the variable as it is and we keep the exponent as it is. يعني لا بغير الفاريبل ولا بغير الاكسبوننت بس بجمع وبنقص الكوفيشنتس مش الحال؟
Yes. I will give you an example. 3x plus 5x. What is the first monomial? Hurry up. 3x. The second monomial. 5x. Are they like or unlike? They are like They are like terms. Because they are like terms, I can add them. What do we do? Add their coefficients. 3 plus 5 is 8. and we keep the variable as it is. يعني الاكس بتضل x، لا بنعمل شيء ولا بنغير لها الاكسبوننت، مش الحال؟ 7y minus 3y. Also these are like terms لأنه هون عندنا y وهون عندنا y. So 7 minus 3 is 4. for what? 4y. 4, and we keep the variable as it is. I will stop here, guys, because our time is over. Please read the rules. أهم شيء نعرف الrules. How do we multiply and how do we add or subtract monomials until we meet tomorrow, okay? Thank you guys for joining.